Sikiza tu, Rukenya sikiza tu. Mimi nimwambia kitu moja. Hatutaki kurecycle leaders hapa Hatutaki kurecycle leaders. Hiyo mimi nakubaliana na wewe. We don't want to recycle anybody. I agree with you. Dawak. The problem I have is sisi kusema ati tunataka kukua kama Mali, tunataka kuwa kama Burkina Faso. Those people are not free. Please don't Okay. Order. Guys, simwache tukue one at a time, tukue order kidogo. Burkina Faso wako free, ni vile wanafuatwa na serikali ya US kama saa hii mjadala yenye hawako free. That means they are not free. They don't have a democracy. Guys, hakuna nchi tunaweza compare na Kenya, Africa. Jera, get the mic. Exactly. Hakuna nchi tunaweza compare nayo Africa. Please. Let's be orderly kidogo. Nataka kusikia from Jera. But guys, let's not compare any country in Africa na Kenya. Hawako ligi zetu. In fact, countries ambazo tunaweza shindana nazo, asante tuma request, labda South Africa na Nigeria and Egypt. Jera, get the mic. Kielele Djibouti. Jera. Wengine tuko na vitu mingi za kusema. Sorry, nilikuwa naongea kwa background, nimesahau nimejimute. So, mi wasiwasi yangu ni moja. As much as sisi tunaongea tutaki kurecycle our leaders, how wasiwasi yao kubwa ni sisi. Na wale leaders tunataka kuendorse. Hiyo ndio wasiwasi yao kubwa. They will very much will to recycle themselves, na hiyo ndio plan yao. So ukiangalia vizuri baada zile protest tulikuwa nazo, wakati Rao alifuata Ruto, alisema Uhuru ndio alimwambia. Na sasa hii ukiangalia vizuri Uhuru anaweza kutana na Ruto. Guys, hiyo ndio wasiwasi yangu. As much as tutaki, ni unakumbuka wakati hiyo protest, yale maneno yalikuwa nasemeka kwa hiyo protest about corruption, ndio yale alifanya Rao akasema okay, so hii ndio iko haya ndio maneno anasema kwa streets. Hiyo kitu ndio ilifanya hata Rao kama anasema Uhuru ndio alimwambia, hiyo ndio kitu ilifanya wakarudi na all politicians wakarudi wakakuwa kitu kimoja. That is my threat. As much as tunasema okay, come next election, hatutaki kurecycle hao watu, hao watapige hesabu kama hao. They are in the government na hao ndio wako na pesa. Hapo ndio wasiwasi yangu iko. Sasa pia ndio tunasema Jera, tunapige hesabu yetu. Jera. Yes. Ndio maana sisi tunasema wananchi tumejanjaruka, tumewajua. Hiyo hesabu yote tunajua lazima itakuwa. Hesabu ya kuungana hawa wanasiasa kuungana tunaijua vizuri, tumesomea mbali, tumesomea 18. Sasa ndio maana tumesema sisi kama wananchi tunajisimamia, we have to do a lot of civic education, tusemezane. Hawa ni wadozi wanajitafutia pesa na madeals na matenders ya kufanya ya kupata pesa. Sisi wananchi tunabaki tu mafukara. So we are not going to allow them this time round. African, ile kitu namaanisha na sio watu wa kupuuza. Unajua tu siasa ya Kenya vile huwa. Kuna watu tu itafika tu dakika hiyo, kuna wale watasema tu wanataka kusikia chenye Uhuru anasema. Mwenye Uhuru ataendorse, kuna watu watafuata. Kuna wale watataka kusikia chenye Gachagua anasema. That's what you are trying to stop though. That's what you are trying to stop. Kuna watu watataka kusikia Raila anasema nini. That is the thing I'm saying. But so you have to stop it. You don't have to wait for it. We can stop it. So Jera, before nani aongee, Jera wacha tu respond dakika moja. So
This is why, that is the main reason why we are here, for civic education. Ndio tuambie wananchi, long gone are the days where wanasiasa walikuwa nakuja ground, wanashika mkono ya mwanasiasa mwingine, wanasema mchague huyu, tumeelewana. Alafu wananchi wanasema yes, tumeelewana, tunamchagua. Aya, mchague huyu mwingine, tumeelewana, yes, tunamchagua. Sisi tunabaki mafukara kila siku. So long gone are the days. So ndio maana this is a new chapter, Jera. This is a new chapter ambayo tumeanza. We must do a lot of civic education. Ndio tuanze na wale watu ambao wako karibu na sisi, tuwaelezee the dangers of recycling these leaders and the dangers of listening to them. Actually, we are not supposed even to listen to them in the first place. Okay, we are not, because we have listened to them for so many years. The African, wache tu Yes. Okay, what are we doing? Tutakuwa tu tunaongea tu hapa kwa TikTok, online inabaki hivyo. My question too. Program, okay, yes. Hii mambo yote tunasema, these people, watu wako kwa ground hawajachanuka vile wamechanuka hivi. Mimi na marafiki wangu including Dawak, tayari tunaenda kukanyaga ground hivi karibuni, kuanzia Wednesday, Thursday tunakanyaga ground. We are going to talk to people. Tumeform tournament. Tunaenda kueducate. This is what we are talking about. We are going. So ndio tournament host anaweka hapo. Yes. Ndio tournament host ameweka hapo. Hiyo ni civic education. Tunaenda ground to inject. So please guys, tusikuwe tu tuna discuss hapa na maneno yanabaki hapa. Talk to your neighbor, talk to everybody, your relatives. And the time is running out also. Yes. Talk, let us talk. Ambieni watu ngoje siku za kura ndio tunapiga siasa. Lives about politics. Tupige siasa sasa hivi mpaka siku ya kufanya uamuzi itapatikana. Kama itakuwa 2027 or any time soon. Alafu mtafute watu wenye wako opposition huko mashinani pia. Mutumie hao watu opposition wako huko mashinani. Ndio usikuwa tutumie, ni wewe, hata wewe ungane na sisi, uanzishe huko, ukuje tuungane na watu wenye tunapatananga hapa, tufanye civic education huko. Kujeni Malindi. Wewe wacha nikwambie, M2 mimi nimekuwa na tournament Malindi, mimi mwenyewe pale Gongoni. Na ninarudi tena ndugu yangu. Anyway guys, ukirudi uniambie basi. Mkiona hiyo post yenye nimeweka hapo guys, si mnaiona venye iko hapo. So in case unataka kutusupport, hatuna kitu, mimi na Jera hatuna kitu, ni sisi wenyewe tunajaribu kuinuana, hatuna kitu. In case you want to support us, unaweza chagua kitu yenye unaweza tu support nayo kwa hiyo list yenye unaona hapo juu. Sasa mimi naona lecturer wangu ameingia huku, simwache nimpe nafasi. Asante, how are you? Habari zenyu. Nzuri sana. I think what we need to, mkienda kuongelesha watu, mnafaa kuwauliza huyu mtu mnapigia kelele na mnachagua anakusaidia na nini? You as an individual, what difference has this person made in your life? For example, I'm going to take my example. If I go to Luo Nyanza, I'm going to ask them, what has Raila done for you as an individual? You still don't have access to water. You still don't have access to electricity. You still don't have access to adequate healthcare. What is it that he is helping? I think once you start challenging people for them to think that way, then it will make a little bit of a difference. Let's go and start challenging people. Ndio huyu ni mtu wetu, tunamupenda. No matter what, Gachagua ni mtu wetu, Raila ni mtu wetu, lakini wametusaidia na nini? What have they helped you with as an individual? Once we start challenging people's thinking, then akili ya watu itaanza kufunguka kidogo kidogo. You're like, if you keep on electing these people, you're going to go back to where you are. Nothing will change. These people don't care about you. These people are just after enriching themselves. What is that politician helping you with as an individual? Wewe mwenyewe na nyumba yako anakusaidia na nini? So once we start challenging people's thinking, then I think we're going to, yeah, I think we're going to start making a difference. Because I think watu bado, iyo ukabila is here to stay, it will never go away. That is just embedded in us. It will.
It will go But away. we can start Do not challenging lie to people. Kenyans. We can start challenging people that once you start choosing your tribe, what is your tribe helping you as an individual? But You you are can use suffering just ukabila the in a same good way. way. I am suffering. You're suffering. Somebody in Trans Nzoia is suffering. We are all suffering the same. Unajua suffering haichagui kabila. We are all suffering. So what is it helping you with? And I think that is where what wengi, ndio civic education, it's good. But once you start challenging people's thinking, that is where you're going to trigger them. Thank you. Na kuna kitu nilikuwa nataka kusema because hawa watu washajua the only thing wanaweza nunua watu ni hongo. Na wanakuja na hizo pesa zao. What if watu wakule hiyo pesa na wachagule mtu wanataka? Actually, Rukenya. Because I don't understand, mtu atakula pesa na uende ukachagua huyo mtu mwenye akupatie hiyo 200 na ni 200 itakusaidia. Rukenya, umesema kitu important and that's why actually nilikuwa nataka kusema hivi because I think Asante amesema something yenye nilikuwa nataka kureiterate. Ndio hawa watakuja kumwaga pesa and all that, but we should be ready. I know itakuwa controversial, I know itapingwa, but we should be ready to support people who are vying for these positions, even financially. Mtu akikuja aombe pesa, tafadhali mpatieni hiyo pesa. Na yeye pia ni sawa, na yeye akuwe accountable kwa hiyo pesa yenye amepewa. Lakini if somebody comes and asks for fundraising, tusimpige ati unaomba. No, let us be ready to also support these people financially. I need that number, please. Sijaelewa hapo because mimi niko nasema the way politicians they normally do time election, they give out the money and they know they buy people na hiyo pesa yao. Mtu akule hiyo pesa na achague ule mtu yeye anataka mwenye atakuja kumsaidia. Si kuna 200 akiexpect 200 ataishi nayo forever. That is fine. But pia hawa wenye tunataka wa effect change, they also need our support financially, hata kuenda huko kwenye watu wanamwaga pesa, because in the end mwenye akona pesa ndio ata reach Lodwa, ndio ataenda Marsabit a couple of times, ataenda huko kwenye ambao ni unreachable a couple of times. Sisi wenye hatuna pesa tuta stick to Nairobi, tuta stick to major cities because huko ndio accessible, lakini ikifika ni mahali penye tunataka kuhire a helicopter kuenda, we won't have that money to do that. So wenye ambao tunataka wachukue these positions, we should be ready to support them financially. And also ndio ikwe two ways, hata wao wakwe ready kuwa accountable for the money that they receive. Hivyo ndio ninasema tu. Okay. Mimi kabla nishuke, there's one thing nataka kusema. Kenya ni nchi yetu na tutahama. Hiyo ndio kitu tunapaswa kujua kama wa Kenya. We need to fight for our country na kwenye inaelekea aielekee njia mzuri. I'll go back to Burkina Faso. Da watu kusema nini isiongelelewe. Why? This country walikuwa behind us. Na kwenye wanaelekea saizi economy yao ina grow very fast. Na even I have a friends, mtu anataka kutravel back to their country Mali, they cannot because they hold the France passport. Because hawataki France there. You understand? So as a Kenyan, we need to fight for our country. Because we are suffering. Watu ni kazi yao tu ni kuiba wakiweka kwa mfuko. Sisi tunazidi kuumia, watoto wetu wanazidi kuumia, watu wanakufa saizi juu ya kukosa madawa. We are suffering, all of us as a Kenyans. Bietu ni Mkikuyu, Mjaluo, Masai, sisi wote tunaumia. Ni watu wachache tu wanasaidika. We should wake up. Oh, what I'm saying, Rukenya, si ati tusiwataje. I was trying to tell you that hizo nchi Kenya imeziacha na miaka kama 40. Hizo nchi before zifikia Kenya, ni venye tu Kenya tunarudishwa nyuma na corruption. And if we solve this, hizo nchi hata hazitaifikia Kenya. Nchi kama Mali before ifikie Kenya inahitaji 6 years. Na wacha nikuambie venye country yetu saizi inaendelea na Mali venye inaendelea, trust me.
The work, Nina, I agree with you 100% because tuna focus mostly on economy and all that, and that is fine. Tunaweza focus on that, but hawa watu wa Burkina Faso, hawa watu wa Mali, they have things that we do not have, which also contribute to hizi vitu ndio zinazidi ku destroy every day. No. This person is killing the country. The importance the of economy, the economy combaya, everyone is suffering. Wacha nikwambie, if you have a military rule in your country, utajua it is not simple, because how these people are making unilateral decisions. They don't care about even wacha nikwambie, it's almost like when we had Kibaki. We had already hit rock bottom. The only way to go was up. And that is where they are. And ndio maana Kenya at that time in 2002. I disagree with you because hata watu walikataa kuchagua president, walisema huyo mtu huyo nani huyo wa soja abaki tu kwa nini. But I agree with you to that extent. Ninasema these people, Mali, Burkina Faso, had hit rock bottom, and the only way they could go was up. So na tunaelekea huko. So we are heading that direction. It's just a momentum because of but once wacha nikwambie, ile time yenye wata restore civilian rule watakuwa na shida nyingi sana. Can I intervene? Habari yenu Johnny? Yes, bye. Habari ya kushinda. I think the conversation is sweet, but kuna kitu tunasahau. Rukenya na Square wanasema hatujafika. Kenya already shafika hapo, because now we're talking about rampant corruption, we're talking about whatever people are calling femicide, but to me, I'm not a supporter of femicide. I just call it murder to any gender, you know. Point is, tumeshafika hapo. Already we are there. Already we are there and we are hitting it. Like tushaguza hiyo kitu yenye Mali wanaguza. Okay, what I'll just say, lazima to learn from them. Whatever good wamefanya tuchukue. Whatever piece of good they have done, we pick it. Whatever that can't help us from them, that doesn't even come to our quality, tunaachana nayo, so that at least we can progress hapo mbele, because we've come to realize one thing: we don't have leaders in Kenya, we have more of thieves. Ambao hapa tuongelee kuhusu only the president, you're talking about the MCA, talk about the governor. Corruption iko in each and every other section of politics, apart from the auditor general. The auditor general in our constitution ndiye amekuwa kichapa job yake the right way since time Kibaki alileta the auditor general into office. Amekuwa ki-audit hesabu ya serikali na anarudisha hesabu yake on his own website na anaiweka hapo. It's a public material to be consumed by the public. And I think the biggest problem we have here is we still think money is everything. Money is the only resource that can help an individual become a president or an MCA. Sometimes I don't think it's about money. It's about the willingness of people trying to push someone to do the same. Today, Omtatah is a senator for Busia. The good people of Busia, niko sure hata kuna place Omtatah hakufika, but they did their homework. Wasenye walikuwa chini walijaribu kueducate wengine. So it was not all about a party, it was not about money, because again Omtatah alisimama akiwa independent and he made it into to Senate. So point is, let's strategize this thing without looking at money, because ido tunaongelea kuhusu, we have seen people with a lot of money failing from their own campaign. We're talking about the likes of Maina Kamanda. You can remember Maina Kamanda was someone with a lot of money, but still the likes of Jagu walipita katikati na waka make it through. So let's not look more onto money than reality, because again we go to Kikuyu land. Regardless, we go to Kikuyu land today, people are being brainwashed, and people who are brainwashing them are like Ruto on another forum. Because at the end of the day, today, if we bring in the likes of Maina Jenga, the likes of Waitito,
the likes of Rigathi Gachagua, are they going to change anything in Mount Kenya? I think there is no difference between them and Uhuru Kenyatta and the likes of William Ruto and the likes of Matiang'i and the rest. Unajua, ni the same duplication, because one comes in, he'll bring the rest inside the government. Same thing today, you bring Kalonzo to be the president, he'll just bring the rest into his own cabinet. Kuna vile tu atawavuta either chini ya maji in another way. So what I'm trying to say here, tuache ku overrule things simply because of assumptions, whereby tunaanza kusema story ya mali itatusaidia. An issue about mali, kuna kitu tulisoma na mali ilifanya tu kitu simple ndio imalize debt yake. Ilifuata mtu wote alikuwa ameiba mali ya serikali ya mali from back date, wakachukua hiyo pesa yote, and then they went sat down with IMF, they bargained, mnatudai pesa ngapi? This amount, how much is it? $300 million. Then get the money back and we are debt free. From here we can just square in and know where to get our money. So ukiimagine kama waliweza kulipa deni wakamaliza deni yote, na definitely inaonekana walibaki na pesa ingine, because hakuna mtu mwatenda kulipa deni aanze tena kukopa. Definitely unamalizanga deni, it end up having to let the itake course yake. For instance, maybe you're supporting a member of parliament today who is very good at whatever he's speaking. For instance, I'll give an example, like someone like Selassie amekuwa hapa, anasukuma movement, unasikia tu akisukuma movement from within, but that doesn't mean hatutakaa chini tuangalie his CDF funds alizitilizaje, because the Auditor General is doing his work, or her work at this particular time. So bottom line, tutakaa chini tuangalie, Selassie, from day one, which is year one of your tenure, to the last time that was your tenure, how much did you receive as CDF fund? What did you utilize? What did you steal? And you might end up finding maybe tutapata Selassie hata ndiye amekula zaidi, because like juzi tuliona ya Jeremiah Kioni ilitoka, as much as he was yapping on the Azimio side akisemanga vile Ruto is the worst, but tunapata Jeremiah Kioni inasemekana sijui aliunda sijui uwanja, hakuna, aliunda sijui tangi za maji, hakuna. They are not there to be kuonekana. So point is, lazima to agree on one thing, whatever we are dreaming as a country today, when it comes to reality, it might end up hurting us, because it might end up touching people who we thought were the best into this crazy world of politics. So ikifika hapo, to agree on one term that all of us will support that. And that's why nimesema, as much as mtasema sijui hatujafika hapo, already tushafika hapo as Kenyans, because today security iko chini, health system yetu imeanguka, ukienda kwa food security iko chini, ukienda kwa and each and every other sector of our economy, it's either dead or limping. So already tushafikia wasa wa West Africa. Today corruption is in each and every other door. Knock on kwa DC, knock sijui kwa county commissioner, knock sijui kwa chief. Corruption is in each and every other level of it all. So the moment tutaagree kwamba already tushafikia hiyo kiwango ya kina Mali na ya kina Burkina Faso, the moment we will understand that our problem is big, and it shall be easy for us to tackle it. So Kenya ni kijaribu kusema si ati nabishana na nyinyi ama anything, I was just trying to ongezea nguvu mahali penye na feel kuna makosa, but hii part ya kuweka do mbele, ikwe do is everything, money must be there. Sometimes you don't really need money, we need the information of people. Na napendaga kuna dem alikuwa anakuja hapa alikuwa anasemanga story ya spirituality. Mnasaidia story ya spirituality works. And if someone comes with bad money yenye ameifanyia hizo mavitu majuju na whatever, mind you one thing, people will take it. Na ikifikia time ya ballot, you see how Kenyans behave. Unafika kwa ballot, tunakumbuka Dawaka na kuaga Kikuyu, nakumbuka AM Square na kuaga Mkamba. That's when tunaanza kujua nani anakuwa na bottom line, tunafanya kazi pamoja, tunasaidiana kufanya biashara tusonge mbele. But ikifikia time election tunasahau yote. Why? Because we always encourage people to eat that money. We should tell people not to touch that money, because at the end of the day, the money they bring onto the table, most of the times we don't know mali inakuwa imetoka na imefanywa nini. And if people do believe in spirituality, which I do believe as an African, there is a lot of spirituality and spiritual realms that always fight good and bad.
then chances are our politician wetu might be using the same shit now I end up kuturusha under the bus. That was my point for now. Good. Maybe kuna watu wengine wako tugawane hizo dakika zimebaki kama 10 hata ni 6 tunamaliza na 40. Okay. Can I interject kidogo? Mi ningesema I've seen mafans wangu hapa wengi sana wakiongelea like they are trying to be tribal. Mi ningewaambia guys, when you're going to the ballot box, don't vote for someone because ati uko na like unamhurumia the way we did for Ruto. Right now Rigiji is busy brainwashing the mountain. That is a very bad mistake for every one of us. Leave alone the mountain, because mountain huwa ina influence sana the outcome of the presidential guy. So guys, I'll tell you, when you go to the ballot box, think about the education, the future of our children, think about story na health, and think about the economy right now. Economy yetu ni mbaya, by the way, to an extent. Like right now, hata sijui venye itakuwa, but we are just praying. We are just trying to pray, because mi sijui ndasemaje, whatever Gachagua is doing is not right, because alisha impeachiwa akatoka. So right now, I think we should focus on integrity, leaders of integrity. That is what we, otherwise kitu yenye inafanya tuende nyuma ni integrity, si kitu ingine. Huyo mtu anaweza kuwa mbaya aje mnamchukia, but kama akona integrity, we will go very very far. But if that person hana integrity, I'm telling you, integrity is everything. Whether the person is good or not na ni muizi, hatutaenda mahali. At the end of the day, it's not about that person, whether anatoka Mount Kenya ama Kisii ama sijui Okia huko Busia. What matters ni huyu mtu ako aje. Kama ako na mkono refu, trust you me, kama ni wakununuliwa tanunuliwa tu. So at the end of the day, it's about integrity. Thank you very much. Good, thank you. Na mimi nataka guys, mukisema tukizungumza hii kitu ya ukabila, mimi kitu nataka mtu azungumzie watu wake wa nyumbani. Kwanza uongee na watu wako wa nyumbani, familia yako. Hii kitu si ya Wakikuyu, hapana, hii kitu iko kila mahali. And that's why tunajipatanga penye tuko kama wa Kenya. So usikuja hapa kufikiria ati ni watu wa mlima ati wako tu na ukabila. I believe ukabila iko na kila mtu. Me have been hosting this platform, na ninaweza kuambia hata wa Gen Z wenye tumekuwa na wao sasa hivi wengine wamerudi kwa hizo tribal cocoons. So usikuja hapa kuambia watu wengine ni wa kabila. Wewe kwanza make sure umeongea na watu wako wa family, hakikisha umewafanya tribeless. Mimi nifanye wangu, mwingine afanye wake, tukiungana hivyo I think tunatengeneza Kenya mpya. M squared. Wacha niseme tu na mimi ndio nimalize. It is very touchy, and I think it's time we tuone ukabila as a good thing. Sisemi like uchague mtu wenyu, lakini uchague mtu mwenye akona interests zenyu. You know, that's different. Ndio sasa kama mimi ni mtu wa tuseme Rift Valley, na kazi yangu ni kupanda inaitwaje chai, nichague mtu mwenye akona ideas zenye zitasaidia watu wenye wanapanda chai. Nikiwa mtu wa Central mwenye kazi yangu ni tuseme farming and whatever, nichague mtu mwenye akona issues zenye akona ideas zenye zitasaidia mtu mwenye anafanya kazi ambayo ni yangu. So nikiwa mtu wa pastoralist, the same thing. So ukabila, it's a tool that has been used to divide us, but it's also a tool that we can use to unite us. Kwa sababu the only way to ni kama kisu you can use it to do bad things, but unaweza itumia kwa kitchen kufanya kazi mzuri, which is what it was intended to be. And ukiangalia hata other countries around the world, in the US utaangalia uone blacks they vote for Democrats, whites they vote for Republicans, because hapo ndio wanajua, like hapo ndio vitu zao zitashughulikiwa. So as much as we want to talk about tribalism as a bad thing, how
it's about time we started looking at tribalism as a good thing, not in terms of how it has been used before, but we can chart a new way forward to see how we can use tribalism to benefit the country, because inaweza kuwa it's a Busia person kama Omtatah, or it's a Morara person from Kisii who has good ideas for people of Central Kenya. It doesn't have to be somebody from Central Kenya. It can be somebody else. So let us look at the things that people are offering us as a people, so that we can know how to vote even in the future. And niseme, like, voting is always selfish. You have to think about yourself before you think about anything else. But also, don't think about yourself in terms of this person speaks the same language as I do, but think about this person as somebody who can help you benefit from the ideas that they bring forth. So that is all I can say. To me, Kabila too, in a positive way. Diversity is actually a good thing. It's not something that should be a bad thing. Yeah, generally. So that's it. Thank you. Jerry, then I pass microphone to Benson. I think hapo acha tu niambie M square kitu. We can't call tribalism a good thing, and that's the truth. Even to date, racism has never been a good thing. You cannot. Okay, you can call it something else. You can call it something else. Yeah, good. Yeah. The only thing is to do away with it. Let's be Kenyan, so that at least to survey someone in Busia akipata the KNHI, what do you call it? Kenyatta National Hospital kinda matibabu. Pia mse mwenye ako Turkana apate the same. He doesn't need to travel from all the way from Turkana to down here. And the moment tutafanya hivyo, I think it will be just a flat rate. We don't really need ukabila in Kenya. And sorry for interfering. No, I agree with you 100%. Okay. Jerry. Yeah. So, before Jerry akuja, Benson. Yes, can you hear me? I'm quite busy. 1 minute, I'll be back. Okay. Benson. Yeah, unanisikia? Yes. Semeni. Tambie, si wewe ndo umepanda. Mimi naitwa Benson, Mimi am among these wenye niko diaspora. In fact, I was just listening to that guy describing. Mimi ninaishi US. Na mimi ni Mkalenjin, and I wanted to speak because there was so much high emotions, Mimi ndaongea tu briefly. I'll not even waste more than 3 minutes. We have a very good country. You guys, you don't know the unity of Kenyans wenye wako kungambo. There is no tribe. Mimi naishi Bejineto, North Carolina. There is a mixture of everyone. And I tell you, if we had similar unity vile inakuanga hapa hivi outside the country, I don't know what disease inatu affecting tukiwa nyumbani. And like most of you have said, we have so much potential in our country that has been screwed up by so many politicians. I mean, of course, this story ya Gachagua and Ruto saizi may heighten a lot of tensions. But I tell you, these people, like so many of you have described, they are just trying to completely again take us back to the tribal politics and then taking us away from the potential that we have as a country. And I don't know what to say. I don't know if it's tutachipanga going 2027. Every single here, we are praying that we get that leader that will take us out of this yoke that has existed for a very long time to try to transform Kenya. And I hope as you go forward, I mean, some of us tunatoka penye president ako, some of us tunatoka penye some of the cabinet ministers wanatoka, but we don't see anything happening. There is no development. Projects are stuck. I mean, I'll give you a good example, just like it has sucked over 400 million. Nothing, nobody is even willing to answer any questions about it. There is still so much money that comes through the Nike, that comes to the country. Nobody even knows where they go. So I hope we fight for the sake of Kenya. I mean, I posted a video today about when the president came here, and this is my last point. He convinced us Kenyans in diaspora that they are going to create a vehicle. And that's how most of us believed that this could have been a different entity, but it didn't happen to be. We wanted somebody who could create a vehicle where us in diaspora, we could come and invest and build such a things like the airports. I mean, you see the amount of money that we remit every year. It is stunning numbers. But then, wanaenda kutuletea cartels na corrupt people wenye wameinductiwa hapa US to be people that are supposed to develop. We could be every single case.
they are set to be paid for the next 100 years, and taken infrastructure on Americans will pay for it. Give us an opportunity to build our airport. Kenyans in diaspora, we can pay for that whatever loan we take in our companies, in our banks in Kenya, and we develop Kenya. Hizi vitu bwana zimetumaliza, and I tell you, we are crying for good leaders. Even us in diaspora here to be watching the news, it is such situation that every single day we pray that which leader is that is going to take Kenya out of this mess and bring us to a serious realization that we live in a very good potential country. Otherwise, it was nice engaging with you guys. Thank you, Benson, and make sure you follow the page. We're usually here asubuhi na jioni Kenyan time. That's sijui kwako ni inakuanga saa ngapi. Thank you. Hiyo au sasa ndo tunataka. Sasa sisi guys, me as I'm winding up, don't forget that we'll be having tumaliza kidogo. Obviously lazima nitakupea dakika moja, Bari dakika moja, Queen dakika moja, na hapo dakika moja. Guys, make sure to follow if you're new on this platform. Tunasema Ruto must go ama Kenya Kwanza must go. Ruto hizi must go ama Kenya Kwanza must go. Rukenya? Nikimalizia nilikuwa nasema I hope ule president ataingia 2027. My solution ilikuwa history ya tribe. Watoto, unaona watoto wakiwa wadogo venye ulifundishwa kushika pencil na nini na kujitoa makamasi. These things is supposed to introduce in schools. Watu waanze kuambiwa, watoto wote waanze kuambiwa, wewe hata kama wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mkenya. Ukue ukigrow hivyo ukijua wewe ni Mkenya. Ukiona Mjaluo ni Mkenya. Ukiona ule mwingine, ndio hii kitu ya ukabila iishe, na ndio inatufanya turudi nyuma. Juu tunashindanga tukisema mtu wetu anatufanyia nini? Mtu wetu, kwa sababu hata mtu wenyu hata ajui kama una exist. Bora tu wewe ni Mkikuyu, Mjaluo, but huyo ni mtu wetu. By the end of the day anajiangalia yeye na familia yake, while other people are dying, kukosa madawa, watoto waendi shule, and every time like Ruto what he's doing, anamaliza Kenya pole pole. Na by the time hii 2027 tukifika, I swear either Kenya itakuja ichotwe, watu wataambiwa watoke waende, jua zile loan zote anachukua na afanyi chochote. We need to wake up. Na I hope watu wanaweza pata chances ya kuenda hizi western countries waone zile vitu zao wanafanyanga. Kwaherini na mkuwe na usiku mwema, na wenye wanakona siku yao washinde vizuri. Kwaherini. Thank you Rukenya, bye. Bari Let me say 30 good seconds. night because Okay, I want to Jerry. talk now. I can talk tomorrow, please. I have a patient. Let's talk tomorrow in the morning, Kenyan time. bye. I think in the All next right. 5 hours I'll be back. All right. Me, I don't support tribalism. By the way, me ni half caste. Mi ni half caste ya Mluya na Mkikuyu, so I feel so bad watu wakiongelea tribalism, and I gave birth to Kikuyu kids, so my children as in tukiongelea tribalism tutawacategorize wapi? Wewe ukiwa half caste wezi give birth to Kikuyu children. Nani alikwambia siwezi? My dad is Luya, my mom is Kikuyu, So and what do my you mean your children are children? Kikuyu. So how are your children Kikuyu? I'm not. Babangu anatoka Busia, mamangu ni Mkikuyu. No, watoto wako. Baby daddy wangu ni Mkikuyu. Sasa si mimi niko na damu ya Kiluya. Sasa watoto wangu ni mixture. Baba yao ni Mkikuyu na mama yao. So you see tribalism is bad. It's bad. Nani? Watoto wako ni kabila inaitwa Kenya. Exactly. So mtu ana support kabila, me I fail to. Sijui tutakatanishwa. I don't know. We don't support that. Okay, I support my sister. I think I have my 30 minutes. I support my sister fully, and that's why nilikuwa nikisema kitu. I think it's supposed to be from anyone. Almi Ahmed, thank you. Almi Ahmed, thank you so much. Yes, buddy. So anyone who is in Mandera should be getting the same services that the same person in the city is getting. Anyone who is in Kajiado or any other remote part of this country should be having the same thing. A person who is in Nairobi or Nakuru, those major cities are getting. And I think with that, tutakuwa tumetengeneza Kenya. Another thing I'll want to push you Kenyans to understand is we should always push anyone who is either vying for presidency or trying to vie for any leadership part of
this country should be a person of integrity, one, and a person who is full of what we call accountability. Kama huwezi uka-account, kama huwezi ukakuwa na integrity poa, haufai kuwa anywhere near a political seat or what we call political leadership, because with that hapo ndo mali tunaingiza makosa. And to finish my last point ni ati anyone who is talking about 2027, we should always tell them to stop talking about 2027. William Ruto is not supposed to be here until 2027. 2 years is a lot of time for him to be the president. Akiendelea kutuwaste vile ametuwaste. So please, let's push the narrative of the movement. Let's keep the movement alive, and let's make sure that Ruto must go before 2027. I think that's a difficult thing to do. Bro, there is nothing difficult. No, let me just tell you, the presidency will always fight back. It's not just Ruto, it's the presidency. Jinet ni kufunga na funga, bro. Anyway, guys, Queen umemaliza hapo, funga. Funga Yeah, hiyo. don't be intimidated by the people wenye wanasema hiyo ni kazi ngumu. Kazi ngumu wapi? Huyu mtu hana church, hana Gen Z, hana youth, hana kabila yoyote, everyone is against this idiot. Alafu Hatuna pesa na power. Tumuogope. Na hiyo pesa na power is something, it's something. Hakuna military. Amebaki tu na baba, hakuna pesa na power. Amebaki tu na baba, pesa na power. Okay, anaenda chini. Mimi ninasema aende, lakini aende 2027. We, goja hapo amalize. Kenya nasema ni, this person does not have the church, this person does not have the tribal cocoon, this person does not have Kenyans this person does not have media, this person does not have judiciary wamegongwa huko na huko, lakini this person does not have the Western puppets, the puppets heroes. This person has no one. So we cannot keep being afraid of someone mwenye ametengwa. This person is weak AF. The church is not the Catholic Church, by the way, so be careful. No, ninasema tu, as in ni sawa kusema chenye unasema. Yes. So you say the Catholic Church and the Christian Church, because it was Catholic and Anglican and Wakorino that came out openly. But uliona wa Machakos walikataa. The biggest political party is the church. When the Catholic Church says no, I promise you that is a very huge part. We were colonized by the Brits. We are a colony even now of the English people, the Anglican and the Catholic. We are a colony of that. The number of people and you know how religious people are. Wanaaminigi vitu zingine, wanaaminigi hata kama ni ukweli ama ni uongo. That is why they brought someone that burnt a church into me, I don't have faith in the church. It's okay, but then there's a lot of people that have affiliation to the church. Ndio maana senye the church made a statement. Hey, every ministry had to retaliate. Like walitetemeka. The church is, I'm sorry to say people that are believers of the church, but the church is a political party. It's the biggest political party. Once you have the church on your side, people that will believe you, whether you're saying the church is not united, Apples. The church is not united. We nakwambia wacha kuinterject, wacha amalize bana. Mtafanya issue iendelee sana. Anyway guys, you see the guy on the screen anaitwa Mwiti. Huyu kijana anatafutwa na familia yake. Na sijui mamake ama ako hapa apande, niye naweza tupe ya dakika.